So good morning everybody. So in the previous video we had a discussion on the topic of the relation and function. So our basic concepts of the what? The Cartesian product and order pair, and we have found some more problems which is related on the Cartesian product. So today I am going to solve some more problems and the new concepts of the relation as well as the function I am going to discuss in this video. So here, according to the syllabus, so the first problem in this video, so if p is equal to 1 comma 2, so form the set p cross p. So ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ. They have given the two elements in a given set P. So we need to form the P cross P. So ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ, P cross P ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. So P cross P ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The solution is going to be, so first we need to find the P cross P. First P cross P ನ find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. P cross P ನ find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ P cross P is nothing but a set. ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ P ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, we need to check those elements. So here, so first we need to find the P cross P. So P cross P is nothing but, first this is going to be 1 comma 1, so 1 comma 2, so 2 comma 1, so 2 comma 2. So these are the elements which is present in P cross P. Okay, so then we need to find the P cross P is, so this is going to be the set. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ basically ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So ಆ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ we need to form the P cross P. So okay, so basically the P cross P basically is going to be the set. So then, so P cross P is equal to here, so 1 comma 1 going to be an element in P cross P. So ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ again ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ with P ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that's going to be 1 comma 1. So this is going to be a triplet, means an element which is contained 3 elements. Okay, so then it's going to be the 1 comma 2, so 1 comma 2 comma 1, so 1 comma 2 comma 2, so then, so 2 comma 1 comma 1, 2 comma 1 comma 2, 2 comma 2 comma 1, but then 2 comma 2 comma 2. So ಎಷ್ಟು elements there? There are 8 elements that are present in P cross P. So ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ 1 comma 1 comma 1, 1 1 2, 1 2 1, 1 2 2, 2 1 1, 2 1 2, 2 2 1, 2 2 2. Okay, so ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ 3 cross 3 ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು 4 cross 4 ಅಂದ್ರೆ P cross P ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ 1 comma 1 comma 1 comma 1, 1 comma 1 comma 1 comma 2, 1 comma 1 comma 2 comma 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, so we need to familiar for this type of problems and this type of triplets. Okay, so this was the video, you know. So on the second question, so again it is similar to this one. So if a is equal to minus 1 comma 1, so we need to find a cross a. So find a cross a. Find a cross a, which is similar to the previous one. So the solution is, so first we need to find a cross a. So that's going to be, so the first element minus 1 comma minus 1, so minus 1 comma 1, so then 1 comma minus 1, so then 1 comma 1. So these are the elements present in a cross a. So minus 1 comma minus 1, minus 1 comma 1, 1 comma minus 1, 1 comma 1. Okay, so ಬರ್ತಾರಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪೈರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, again we need to find ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ a cross a. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಪೈರ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, we need to form the Cartesian product by using the set even a is equal to minus 1 comma 1. So then it's going to be the 1, so a cross a, so that's going to be what, so minus 1 comma minus 1 comma minus 1, so
minus 1 comma minus 1 comma 1. So then minus 1 comma 1 comma minus 1. So then minus 1 comma 1 comma 1. So then 1 comma minus 1 comma minus 1. So minus 1 comma minus 1 comma 1. So then it's going to be 1 comma 1 comma minus 1. So then it's going to be 1 1 1. So these are the elements which is present in the Cartesian product A cross A cross A. So here the elements are going to be in the form of a triplet form. So there's going to be the minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 1 1. So in 1 minus 1 minus 1. So 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 1 1. Okay. There are 8 elements going to present in the Cartesian product A cross A cross A, which is similar to the previous one. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು A cross ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A cross A ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ A cross A that's going to be the set which is in the form of the elements which is going to be present in the Cartesian product that's going to be the ordered pair. Ordered pair is an element which is present in A cross A. So ಅಂತ ordered pair ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So for those elements, for those ordered pairs, we are going to again find the Cartesian product between the given set A. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಈ 1 minus 1 minus 1 comma minus 1 ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈ minus 1 comma 1 ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ minus 1 comma minus 1 minus 1. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ minus 1 comma minus 1 1 ಬರ್ತಿದ್ಯಾ. ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 comma minus 1 ಬರ್ತಿದ್ಯಾ. ಅಗೇನ್ first element with the third element, fourth element, then minus 1 comma 1 comma 1 here. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ with the first element, second element with the second element, second with third, second with fourth. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so this pause the video on this one. Okay, so the next topic is relation, one of the important concepts. So relation, so relation ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನೀವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇವರು ದೂರದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಇವರು ಹತ್ರದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಇವರು ಏನಿದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A cross A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ನೇಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬರೀಶ್, ಸೊ ದೆನ್ ತೂಗ್ದೀಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ Abhishek, Punit, Darshan. So these are the elements which is present in a given set. So ಈಗ ಈ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಈ ಸೆಟ್ ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಂಬರೀಶ್ ವಿತ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ಅಂಬರೀಶ್ ವಿತ್ ಪುನೀತ್, ಅಂಬರೀಶ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದರ್ಶನ್, ದೆನ್ ತೂಗ್ದೀಪ್ ವಿತ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ಸಾರಿ ತೂಗ್ದೀಪ್ ವಿತ್ ಪುನೀತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಗ್ದೀಪ್ ವಿತ್ ದರ್ಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ relation is going to be the subset of the Cartesian product A cross A, ಅಥವಾ the given non-empty sets. So
ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ the relation are let a and b are two non-empty sets then the relation is a subset of the Cartesian product of A and B. Cartesian product of A and B. So ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ A and B ಅಥವಾ let A and B be the two non-empty sets ಅದೇನಾಗಿರಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು non-empty sets ಆಗಿರಬೇಕು so then the non-empty sets so then the relation the meaning of the relation is a subset of the Cartesian product A and B is going to be the subset of the Cartesian product A and B so ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂತ ತೂಗಿದ್ದಾರೆ ಸೆಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನೀತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದರ್ಶನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುನೀತ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂಬರೀಷ್ ವಿತ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಷ್ ವಿತ್ ಪುನೀತ್ ಅಂಬರೀಷ್ ವಿತ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್ ವಿತ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ತೂಗುದೀಪ್ ವಿತ್ ಪುನೀತ್ ತೂಗುದೀಪ್ ವಿತ್ darshan so these type of order phase which comes through the Cartesian product A and B A ಮತ್ತೆ B ಮತ್ತೆ ನಾವು Cartesian product ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so we can say that A cross B is equal to these things A cross B ಬರ್ತದೆ so ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಚೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಿದೆ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಸನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ನಾವು ತೆಗೆದಾದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿತ್ ಪುನೀತ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬರೀಷ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಅಂಬರೀಷ್ ವಿತ್ ಅಭಿಷೇಕ್ so Amrish with Abhishek these are the elements which have the relation between set A and set B with the father and son relation so Tugudip with what Tugudip with Darshan so ಏನಾಗ್ತದೆ Tugudip with Darshan so ಇದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಏನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಚ್ ದಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಹ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ that's going to be the x comma y so ಈಗ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು x is a father of y ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ x is the father of y ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ x is going to be the father of y ಅಂದ್ರೆ ಈ y ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ x ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾದರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x is the father of y ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ r is equal to what ಗಮನ ಕೊಡಿ ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿತ್ ಪುನೀತ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಸೊ ಅಂಬರೀಷ್ ವಿತ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ತೂಗುದೀಪ್ ವಿತ್ ದರ್ಶನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ a is equal to set of natural number and b is equal to set of natural number then r is equal to the relation r is equal I am taking a relation in such a form that x comma y
So x is going to be the element of what? A, and y is going to be the element of what? B. Okay. So now note ಮಾಡೋಣ such that y is equal to x plus 2. Y is equal to x plus 2. Such that for all x belongs to A and y belongs to capital letter B. Okay. ಈ ರೀತಿ ರಿಲೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಗಮನ ಕೊಡಿ. So A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The set of all natural numbers. Is it a non-empty set? ಹೌದು. So given set A is going to be the non-empty set, and the given set B the set of natural numbers. ಅದು ಸಹ set of natural numbers ಆಗಿದೆ. So ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So ರಿಲೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so y is equal to x plus 2. ಹೌದಲ್ವಾ? So ಅಂದ್ರೆ ನೀವು x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Suppose x is equal to 1 ಕೊಡಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1, 3 ಬಂತ. So 1, 3 is going to be the element of 1. So ಇದೆಲ್ಲ roster form ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, so y ಗೆ x is equal to 1 ಕೊಡಿ, 1 plus 2 that's going to be 3. So 1, 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? So next 2 ಕೊಡಿ, 2 plus 2 that's going to be 4. So 2, 4 this is going to be the element of 1. So next ಏನು ಕೊಡಿ? 3 ಕೊಡಿ, 3 plus 2 5. So 5, what? So 3, 5. So next 3 ಕೊಡಿ, 4 ಕೊಡಿ, 4, 5. Next 5 ಕೊಡಿ, 5, 7. Next 6 ಕೊಡಿ, 6, 8. So ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, so ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ರಿಲೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so x, y is the element which is present in a relation where x and y are the relation y is equal to x plus 2, where x is going to be the element of A and y is going to be the element of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? 1, 3 ಇದೆ, 2, 4 ಇದೆ, 3, 5 ಇದೆ, 4, 6 ಇದೆ, as well as the 5, 7 ಇದೆ, 6, 8 ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, that's going to be present in a relation. Okay, so again I'm going to explain. So basically, one of the important concepts in your syllabus. So this is going to be the step for the second QC syllabus. ಇದಕ್ಕೆ already mention ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನಂತ. ಈ relation and function is the basic for the chapter of the relation and function for the class 12. The class 12 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ relation and function this is going to be the basic. So basics ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ basic definition of relation ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, like A and B are the two non-empty sets. A ಮತ್ತೆ B ಏನಾಗಿದೆ? Two non-empty sets ಆಗಿದೆ. So when the relation R, then the relation R, we can say the relation R, capital letter R is the subset of what is going to be the subset of the Cartesian product A cross B. So ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ? So R is going to be the subset of A cross B ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? So ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಏನಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, two non-empty sets ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು? A and B. So ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ R ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so is going to be the subset of the Cartesian product A cross B. A cross B ಏನಾಗಿರಬೇಕು? Cartesian product of A cross B. Cartesian product of A cross B. So ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ, so the relation definition ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ for this one, let A is equal to the set of natural numbers ಆಗಿದೆ, then B is equal to the set of natural numbers, then we are going to build a relation R in such a form that ಗಮನ ಕೊಡಿ, 3, 5 ಬರ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ 3, 5 is an element of the Cartesian product Cartesian product A cross B ಆಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ Cartesian product ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? 1, 1, so 1, 2 ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, 1, 2, 2 ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ. 3, 1, so 3, 2, 3 ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. then 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. ಅದೇ ರೀತಿ infinite number of elements are present in a Cartesian product A cross B, where the set A is equal to set of natural numbers and set B is equal to set of natural numbers. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಫಸ್ಟ್ 1, 3 ನೋಡೋದು. 1, 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1, 3 is an element of the Cartesian product A cross A. This element also present in a relation R. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಬೇಸಿಕಲಿ these element must be present in the Cartesian product A cross B ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ next element ನಾವು 2, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 4. These are the element also present in the relation R as well as the Cartesian product A cross B. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ R is nothing but the subset of the given Cartesian product A cross B. Okay, this is going to be the example where x ಮತ್ತೆ y ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, where x belongs to the capital letter A and y belongs to the capital letter B, or we can say that x belongs to the set A and y belongs to the set B. So let me take an example of the live example. So already explained here ನಾನು. So first ನಾವು Cartesian product ನ ಮಾಡಬಹುದು. So ಎರಡು ಸೆಟ್ ಇದೆ. So ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಮರೇಶ್, ತೂಗುದೀಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So set B ಏನಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಪುನೀತ್ ಅಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ,
ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A ಕ್ರಾಸ್ B ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂತು, ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ x is a father of y ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x is a father of y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ is the father of Tony, Amrish is the father of Abhishek and Tugudin is the father of Dash. ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ is going to be the subset of the Cartesian product A cross B. So is going to be the Cartesian product A cross B. Okay. So just make a note of the definition of the relation. So take the example of the relation, and this is not going to be important here. So just take example of this. Okay. So just pause the video to note down. So let me take another example for the relation, because according to that one we are going to build some more definitions of the relation. Okay. So here I am taking that A is equal to set of what? Set of natural numbers. So set B is equal to set of, again it's going to be the set of natural numbers. And we are building a relation R in such as that, right? R is equal to, that's going to be x comma y. So where such that, so a difference between x and y is 2. And x ಗೂ ಮತ್ತೆ y ಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ x ಮತ್ತೆ y ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, so x belongs to A and x belongs to letter B. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೊ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ x ಮತ್ತೆ y ಗಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 2 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ 1 ಮತ್ತೆ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 1, 2, 1, 3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ A ಕ್ರಾಸ್ B ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದಾ? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 2, 3, 2, 4, 2, 5 ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ x and y, so these elements are going to be present in a relation. So x ಮತ್ತೆ y ಏನಿದೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so difference is going to be 2 ಇರಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 2 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮಧ್ಯ? x ಮತ್ತೆ y ಗಳ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 2 ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇರ್ going to be present in a relation. ಈಗ ನೋಡಿ 1, 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ 3 - 1. 3 - 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ರಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ 1, 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, 4 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? 4 - 1 3 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 2, 4 ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 and 2? ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ 2. Then 2, 4. So what is the difference between next element? So that's going to be, so what? 3, 5. So next up 4, 6. So next it's going to be the 5, 7. So next 6, 8. Then 7, 9. 8, 10. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. Okay. So the next concept comes here is domain, codomain, range. ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೊಮೈನ್, ಕೋಡೊಮೈನ್, ರೇಂಜ್. ಏನಿದು ಡೊಮೈನ್? ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರೇಂಜ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಅಥವಾ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ when we form a relation R, so the elements in a relation R is in the form of an ordered pairs. in ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? is going to the elements which is also present in the Cartesian product A cross B. ಅಂದ್ರೆ Cartesian product ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? that's going to be in the form of an ordered pair. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ Cartesian product ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಯಾವುದು ರಿಲೇಷನ್ R ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ an ordered pair. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ A, B ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ A, B ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ R ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ all those element which is present in a ordered pair are all those elements of the first element of an ordered pair. So those elements are called the elements which is present in a domain. ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. The first element of an ordered pair, the first element of an ordered pair in a relation R. So just they are mentioning here that so every element which is present or the first element of an ordered pair or the collection of the first elements of an ordered pair. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. So we can say that it's going to be the collection of all those elements which is present in a relation R. So we can say that the first element ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 these are the first element which is present in a relation R. ಅಂದ್ರೆ every ordered pair ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the first elements of the relation, the first element of an ordered pair in a relation are those elements are going to be the domain elements. Okay na. So next ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, the complete set B. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3 4 5 6 7 8 9 ಅಥವಾ 10. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ A ಇಂದ B ಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ B ಇಂದ A ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ B ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ, A ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ A ಟು B. A ಇಂದ B ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ A ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ B ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the complete set B is going to be the codomain. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, the set B is a codomain. ಓಕೆನಾ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ B ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ B ನ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ the second element of an ordered pair is in a relation R, that's going to be the range. Okay, second element in of an ordered pair in a relation R. Okay, so we can say that range is going to be the element which is present in a Cartesian product or present in a relation R. We can say that the second element of an ordered pair. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ordered pair ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ an ordered pair in a relation R. ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the first element in a relation R. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಏನು, the complete set B is going to be the codomain in R. Okay, so just pause the videos, this one. Just I have given an example here because we need to form the actual definition of the domain, range and codomain. Okay, so just pause the video, note it on this one. So only for example. So I am going to explain these things in an upcoming session. So here comes the definition for this one. What the domain of a relation R, domain of a relation R, domain of a relation R. So here the definition is the set of all first elements of an ordered pair in a relation R from set A to set B is called the domain of R. So already I have explained here the set of, here the definition, the set of all first element in a ordered pair in a relation R,
from set A to set E, set A to set B. Okay, so this is going to be the set of all the first element in an ordered pair in a relation R from set A to set B. Okay, so this is going to be the domain ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. So 1 2 3 4 5 these are going to be the elements in a domain R. ಈಗ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ R ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ A, B ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದು A. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಯಾವುದು B. ಕೋಡೊಮೈನ್ ಯಾವುದು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ B. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ B ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ the set of all the first elements in an ordered pair in a relation R. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ R ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the set of all the first elements in an ordered pair that's going to be a relation in a relation R from the set A to set B. ಮತ್ತೆ ಈಗ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೇಂಜ್ or we can say the range of a relation R. Range of a relation R. Range of a relation R. Here the range of relation R says that the set of all second element in a ordered pair in a relation R. In a relation R from set A to set B to set B. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ range of a relation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So the range of a relation says that the set of all those second elements in a ordered pair. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ordered pair ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ordered pair ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ range ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, so in a relation R from set A to set B. So first elements ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, the first element is nothing but the domain of a relation R, but when you consider the second element that's going to be the range of a relation R, then what is going to be the codomain. So codomain ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, so codomain is going to be codomain in a or codomain of a relation R. Codomain of a relation R. So codomain of a relation R, the complete set B is going to be the codomain of a relation R. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We are building a relation from set A to set B. ಅಂದ್ರೆ set A ಇಂದ set B ಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So first element in the domain and the second element in the range and the complete set B is going to be the codomain. Okay, or we can say that the complete or the set B is then codomain in a relation. Codomain in a relation. Okay, so these are the concepts, or these are the important concepts in a relation. So here when you consider relation is going to be the subset of the Cartesian product A cross B. So that's the element which is present in a relation R is in the form of an ordered pair. Here we can say that x comma y, a comma b. These are an example of relation R. When you consider an ordered pair A comma B, the first element is going to be the domain. When you consider the ordered pair A comma B, the complete second element is going to be the range of relation R. When you consider the codomain is going to be the set of the complete set B. Complete set B ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That's going to be codomain ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. The complete set B ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, so that's going to be the codomain. Okay, so these are the definition of the domain, range as well as the codomain. So ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡೊಮೈನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. The complete set ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು range of relation ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the set B is going to be the codomain in a relation. Okay, so this pause the video to note down. So here we have some more problems. You need to
solve here under the definition of relation, domain, as well as the codomain and the range. So here is the first problem. So let A is equal to, they have given us set A is equal to, so 1 2 3 4 5 6, so 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6. So define relation R. So define relation R. Define relation R from A to A. So here the first set is going to be the set A, as well as the second set is going to be the set A. Andರಲ್ಲಿ set A ಮತ್ತೆ B ಎರಡೂ ಸಹ set A ನೇ set A ನೇ ಆಗಿದೆ. So they have given a relation by R is equal to, so they have given a set builder form. So x comma y, so such that y is equal to x plus 1. So here mention its arrow diagram as well as find domain, range, codomain. So this is the question. So here let A is equal to 1 2 3 4 5 6. So define R. Means what is going to be this R? So this R is going to be the given relation. R we can say that this is going to be in the form of the set builder form. So already we have discussed in the set chapter. So the set can be represented in two ways. That's going to be the roster form as well as the set builder form. So they are given in a set builder form. So we need to convert this relation to the the roster form. So first we need to convert it into the roster form. Then we need to find the arrow diagram. Means ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಿಲೇಶನ್ ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, arrow diagram ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. So then we need to find the domain, range and codomain. When we found this relation R in the roster form, then we can easily find the domain as well as the range and codomain. Okay, here is the solution. So first we need to find an arrow diagram. So before that we can say that let A is equal to, so let A is equal to what? 1 comma 2 comma 3 then 4 then 5 and 6. So the arrow diagram is going to be, so what is going to be the set A and set B? Set B is also set A because they have given the relation from A to A. So they are building a relation from A to A. So we can say that we need to find a relation R in such a form that where A cross A is going to be the Cartesian product here. Means they are forming Cartesian product between A and A. A ಮತ್ತೆ A ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, Cartesian product ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So we need to find an arrow diagram between A and A. So they have given a relation R here. So we can say that, so 1 comma 2 comma 3, so 4 5 6, and so 1 2 3 4 5 6. These are the elements in set A and set A. They are finding a relation between A and A. So we can say that R. So what is the value of x here? So suppose when I am substitute x is equal to 1. So 1 plus 1 is going to be 2. So 1 to 2. When x is equal to 2, it's going to be 3. When x is equal to 3, it's going to be 4. When x is equal to 4, it's going to be 5. When x is equal to 5, then it's going to be 6. Means here 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, and 6 to, there will be no number because 6 plus 1 is going to be 7. 7 is not a member of the given set A. So set A ಏನಾಗಿದೆ 7 ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ, so only 1 2 3 4 5 ಆರ್ಡರ್ ಬೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, so we can say that relation R is equal to, so they have given x comma y such that y is equal to x plus 1. So we can say that R is equal to the elements, so 1 comma 2 here, 1 comma 2, then 2 comma 3, so we can say that 3 comma 4 as well as the 4 comma 5, then 5 comma 6. So these are the element which is present in a relation R. Again we need to find the domain, range, codomain. Here the domain is going to be all those first elements in a relation R. So all those first elements in a relation R means ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 5. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಗಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ these are the first elements here, the 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. So these are the elements which is present in a relation R in the form of a domain. So what is going to be the range? The range is going to be all those the second elements in a relation R.
ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೊ 2, 3, 4, 5, 6. These are the second elements in the relation. Then what's going to be the codomain? So codomain is going to be, so here the codomain is going to be although it's the set B, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ B ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, codomain ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here codomain ಅಂದ್ರೆ set B ಯಾವುದು, set A ನೇ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, set B. Here the 1, 2, 3, 4, 5, 6 are going to be the codomain. So we can say 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6 are, we can say that is the result equal to A. So these are the elements in a codomain. So domain is going to be the set of all first elements in ordered pair. The range is going to be the set of all the second elements in an ordered pair. The codomain is going to be the set of B. Our second set is going to be codomain. So the relation R is equal to 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, and 5, 6. So these are the elements. These are the domain, codomain, and range. Okay. This is going to be an ordered pair. Just concentrate on it. So thank you for watching this video.